Okay, so are you going to explain what the hell's going on? I appreciate being able to crash on your couch last night, but... Look, I get that this is all really weird, but there are a few things you need to understand. And I promise that it'll all make sense. Or at least it will if you keep an open mind. É, vamos fazer o possível, né? Sempre mente aberta. Ou eu poderia ter escolhido a outra pra indagar ela a falar mais, né, sobre... Mas enfim. Ela vai falar do mesmo jeito. This is so hard to say. Well, spit it out then. Okay. Look, I knew you were going to move into that house. Como eu falei. I've kind of been waiting for you for a few years now. Porque ela faz parte do culto. Tá me stalkeando? Tá, stalkeando é uma pergunta besta, então vamos ver isso daqui. É óbvio que ela tava stalkeando ele. How could you possibly have known that? I wasn't stalking you. I've been trying to keep an eye on you. You know, so that you were safe. I knew you'd be moving in yesterday because, well, I know some things about your grandmother. Ela é alguém da família. Your whole family, actually. That's some pretty heavy stuff to lay on someone you just met last night. I know, but just listen. Have you ever wondered why you were adopted? I mean, like, what actually happened to your mom? Or why your dad didn't take you in? Not really. I was told that my mom died during childbirth and there was no other family. That was a lie. You did have a family. You had a brother and a sister, and your mom didn't die during childbirth. She was murdered. And she was pregnant with you when it happened. Vamos questionar. Tudo é muito estranho, né? Vamos questionar. Shit, are you serious? Who told you this? Who told you? It's not like anyone would have told me if it was true. Even if it is, I'm sure the records would have been buried. How did you find this out? I was adopted too. Huh? After the incident, I was injured pretty bad. A shotgun blast at close range will do that. The doctor said that my amnesia was a result of the trauma, and it took most of my life to recover my memory of what happened. Wait. Are you saying what I think you're saying? About 5 years ago, I started to remember things and started É a irmã searching dele? for answers about what happened. That's when I found out you were alive. That you survived too. No fucking way. This is impossible. Daniel, I know it's a lot, but I'm your sister. No. I É, can't believe that. Well, it's true. I was there. vamos escolher a primeira opção. A segunda é muito Okay. muito molenga. Say I choose to believe you. Why did our dad kill my mother and our brother? Seems like a stretch to think he just went nuts one day. Yeah, it's crazy. Unless you know what good old grandma was up to. Best I can piece it together, she was someone pretty high up in a secret society. And whatever cult she was a part of had her brainwash our father into doing it. That doesn't make any sense. É muito hereditário isso. What purpose could she or they possibly have had to mind control some guy into killing his family? Well, what little I found out about the cult says that they needed a child to be born from extreme trauma. An act of violence that could force its birth so that the child could act as a vessel for... Well, I really don't know. A vessel for something not good. And that child would have to attain maturity before being Bem released to hereditário them. mesmo. Yeah. Quem nunca viu, assista. O filme You know what Hereditário. today is. Você jogar esse jogo antes de ver o filme?
Ou se você já tiver visto, né? Bingo. Vai ver como Why do tem you think you semelhança were nessa finally able to premissa, move into essa Grandma's trama. house yesterday? The very day before your 18th birthday? Because they planned on doing whatever they intended as soon as you were of age. So, how did you stay off Grandma's radar? I mean, you live next door. How did she not know? I moved into that house 2 years ago. By then, I knew there was no way she'd recognize me. You weren't born yet, but the last time she came to visit, I was only a year old. So, when I got the house next to hers, I just kept my head down and avoided her as much as I could. Mas While invadiu a keeping an eye casa. on everything. Oh man, this is all too much. So, Se for verdade, ela não ficou tão longe now assim. we're going where? And why are we going to wherever it is that we're going? I was able to track down where our family was supposedly buried. And... well... there's something I need to see for myself before I know what to do next. Yeah? What's that? I need to know if our dad is buried there too. Fuck. We're getting close, and I'll get my answers. And yours real soon. I know this is a lot. Are you okay? Fuck. I don't know. I always figured something would happen and my real family would come find me. Just didn't expect it to be this. Daniel, look out! Caraca, deleizão, hein? Demorou pra ver que a árvore... Holy shit. That was way too close. Well, we aren't far from where we need to go. Looks like there's a trail over there that we can take to where the gravesite is. Alright. Let's walk from here. Yeah, it shouldn't be a bad hike. But you go on ahead. I need to grab my bag from the trunk and handle a little something. I'll join you when I'm done. What? No, we should stick together. Go on, you big baby. I was going to send you on ahead this whole time. I just need to do this one thing really quick. Alone. Fine. Whatever. Just be careful. Call me if you need a hand, I guess. Thanks, but I'll be okay. I promise it won't take long. It'll be worth it. Oh, and one more thing. Shit, Martha, a gun? Really? When I first found out about you, I started looking further into the society that Grandma belonged to. I wasn't able to dig up much, but I did find out about a gathering they were having. I managed to find a place to hide and watch, and during the meeting, well, I stole this. It's some kind of relic for them. Seriously? A relic? It's just a fucking handgun. I know it looks like it's nothing special, but the way they were handling it was like they were touching Excalibur or something. I want you to take it, just to be safe. I already took it to a gun range and tested it. It works just like a normal gun. You're joking, right? I've never even held a gun before. Just take it. I'll feel better knowing you've got something to defend yourself in case those nut jobs come looking for you. Tá, parece muito que é planejado, que a irmã dele tá do lado da família e tá só atraindo ele pra lá, né? Mas vamos ver. Daniel vai até o cemitério pela floresta, deixando Martha pra trás, planejando uma surpresa pro seu aniversário. É isso aí, vamos lá continuar nossa jornada com a nossa irmãzinha, né? Que faz parte do culto, eu acho. Vamos lá. Meu Deus. Mano, tem que ser muito corajoso pra ver isso e continuar nessa floresta, sério. Hello? Daniel, is everything okay? Yeah, I swear, just so huge. Oh, tá bonito, viu? Essa parte da floresta. Are you hurt? No, I'm just freaked out. I get it. It is spooky out here. Surprised we haven't run into anybody else. But hey, wasn't I supposed to be the one calling you? I mean,
Yeah, no, you're right. You're right. I'll still get to play the damsel in distress at some point. But seriously, call me if anything happens. I will. Oh, and thanks for letting me keep Plopsy at your place while we do all this. I barely thought of leaving him in that spook fest of a house. I feel so bad moving in. Ah, mas ela foi fazer o quê, hein? Afinal. No Olha ali. sweat. As long as he doesn't Símbolo chew do up the diabo. furniture, we're all good. No promises on that. Ah, agora eu já tô podendo correr. Tem umas coisas aqui, ó. I don't need to worry about it right now. Beleza, então. Mesmo esquema, tá, pessoal? Opa. Eu vou dar pausa, vou ler junto com vocês. Aí eu vou dar aquela cortada. Vocês leiam aí, se vocês quiserem. Tá, acabei de ler aqui. Basicamente é um bilhete de uma pessoa que veio aqui antes e tal, com o namorado. E aí ela não acredita que as pessoas não vêm aqui mais vezes por causa dos rumores sobre fantasmas. Mas aí ela não acredita em nada disso. Eu devo estar morto uma hora dessa. Mas finalmente já posso correr nisso. Tá bem bonito, viu? Tô jogando nos gráficos no máximo aqui. Olha essa luz. Eu ainda atravesso plantas, né? Mas isso é o de menos. Mist Lake. Beleza. E aí, qual vamos primeiro? Mais perto? Vamos no mais perto primeiro, né? Vamos na direita invertida. I don't need to worry about it Como right diria o now. Alonso. Ah, eu já passei por 2 desses e ele fala que não precisa se preocupar com isso. É um diálogo que não faz muito sentido, né? Mas já? E ele acha normal se defender dos monstros assim, tipo, caramba, eu ia ficar chocado. Como assim tem monstros aqui, cara? Tá. Já foi os menorzinhos, agora os bizarrinhos aqui. Mesmo, cara, vem cá com esse teu braço aí, tu acha que é quem? Sai fora. Eita, também. Not today, Satan! Foi. E aí, a gente não vai precisar se preocupar com isso de novo. Ah, agora vai. Caramba, qual o sentido, cara, de eu não ter... Eu vou ter que voltar, né? É, tá me dando bastante bala. Tem mais ali. Provavelmente vou ter que passar por aqui de novo. I don't need to worry about it right now. Tá. Eu acho que eu só posso abrir quando tiver faltando bala, né? Aparentemente. Caralho, que susto, meu parceiro. Daniel, are you okay? I heard gunfire. I'm alive. If that's what you mean by okay. I just got attacked by a weird figure-faced dog monster. A fucking what? No, I don't know. I can't explain it, but there's something else out here too. It's like Parceira, the depois eu whole falo world is sitting in contigo. freaking mode, and we've got front row seat tickets. Porra. You're okay though? Yeah.
monster child. Glad you're okay. Cara, desliga o telefone. Try to avoid any more encounters if you can. Caraca, eu tive que voltar tudo porque o cara queria falar no telefone, hein. Porra, não tem uma hora melhor. Acho que os devs não pensaram que eu ia avançar tudo enquanto... Enfim, né. Eu tô gostando, tá, pessoal? Tá interessante, bora ver. A trilha sonora é boa, os gráficos estão legais. Eita! Do nada mandando clique num jogo de história de horror. Morreu ainda. Morreu, né? Dá pra salvar esse jogo? É save automático. Man, I really didn't dress right to go on a hike today. É, eles estão... A reação deles é bem natural, assim. Viram um monstro na floresta e não... Qual da trilha hoje, viu? Então o jogo foi de hereditário pra um Resident Evil, meio Silent Hill. I don't need to worry about it right now. Ah, já tô... Que isso, porra? Não tem de criança nesse jogo aqui não, cara. Peguei uma bala. E foi 12 logo. Eu consigo burlar o tronco, velho. Se eu apertar... Eita! Eita! Tá. Aqui, mas acho que eu não sofri I nem don't need to dano. worry about it right now. Mesmo papel aqui, mesmo esquema, viu? Dei em pausa aí e vou cortar. Tá, basicamente diz que o grupo tava começando a ouvir passos, né? Como se eles não tivessem sozinhos. Mas aí eles continuaram achando que não é nada e foram atrás de uma árvore aí. Eles estavam atrás, né? Procurando. E aí, eu vou ter que voltar tudo? Ah, eu acho que aqui não dá mais pra continuar não. Vou vir pra cá. É, vou ter que voltar. Oh, Glove 6, okay. Oh, porra, eita. Caramba, que susto. Achei que era... Cara, eu vi um raio ali, hein. Uma coisa azul. Eu achei que não vai ter saída também, aí eu vou ter que voltar lá pra outra. E aí eu vou poder continuar a história. Talvez. Pra ver.
Caramba. Ai, Meu Deus. Caraca, velho. Ô, o bichinho não morre, hein, mano. Vamos pro trabalho agora. Não tem nem como eu ver vida, nem nada, né? Tem hold. Não sei se eles vão colocar isso mais pra frente. Ah não, tá ali. ai, caraca. Que susto, cara. Não vi esse cara vindo, velho. Tá num lugar mais aberto, agora tá mais tranquilo. Qual que é a árvore da morte aqui? Hey, I just came across a river. I'm not really sure which way to go from here. You're getting closer. Keep the water on your left side and you'll be there in no time. Thanks. Hey, I know it's kind of out of the blue, but how much do you remember about our mom and dad? You know, I guess all this walking got me thinking about stuff. Oh, my memory of them is still kind of sketchy. I remember Mom baking the most amazing chocolate chip cookies. She was always so loving. She took really good care of Michael and me. Michael? That was my brother? Yeah, he was great. Never picked on me or anything. What about Dad? He always seemed distracted. He seemed so happy at first, but then he was kind of a drag. He'd sit in front of the TV for hours when he came home, watching the same shows over and over. Over and over. Eating the same Wouldn't kind of shower food. or even change his clothes for days on end. Then the drinking started. He never lashed out at us, but he just wasn't the same anymore. That was sorry. such a drag. I shouldn't have asked. No, it's okay. You Tá deserve to bom, know. mantive o They rio were à your minha parents, esquerda too. e a gente continua. Bora, cara, guarda esse telefone aí. E agora? Vamos tentar a direita. Dessa vez. Ou será se eu volto pro lugar que eu tava? Não tô decorando os nomes dos lugares direito. Não, tá ali, ó. Tem monstro. I don't need to worry about it right now. Pois é, vamos aproveitar aqui de longe, viu? Acho legal que vai ficando de dia, escurece, aí volta o sol. Gostei também disso. Agora dá pra pegar, né? Mais um.
É, por enquanto tá fácil. Por enquanto tá fácil. Caras... I don't need to worry about it right now. Bastante bala, os caras não morrem com quase nada. Vamos lá. Leiam que eu vou cortar. Tá, aqui eu acho que eu devo ter... Não sei se é porque eu tô pegando caminhos que eu não deveria ter pegado. Ou diferente do que era pra sair, mas... Aí eles já estão perdidos, né? Um deles tá procurando pelo outro. I don't need to worry about it right now. E aí... É isso aí, estão começando a ver as criaturas na floresta e ficando assustado, né? Aqui a estátua. É, eu sabia que eu não tinha visto nenhuma estátua, então isso não podia ser o caminho errado. Ó, o irmão. Não usaram o irmão pra alguma coisa? Hey, O irmão tá Marty, vivo, na verdade? Ou não? I think I'm lost. Are there any landmarks around you? Yeah, I just came across this weird, statue. What's a sculpture in the middle of a forest? Oh, yeah. You went the wrong way. Head back to the last split in the trail and go the other way. That should put you back on course. Oh, jeez. That's a long walk. Hey, while I have you on the phone, I have a question. You said you've been keeping an eye on me for a while now. I guess I'm kind of curious how that all happened. I mean, you finally got in touch with me on a dating website, and... Well, wasn't that kind of weird? You know I was your brother. Yeah, I also know that you don't do a whole lot of social media, so it was probably going to be the only way I could approach you without, you know, walking up to you on the street and really freaking you out. Yeah, that makes sense. It's still kind of weird you were hitting on your brother. What'd you think? Hey, those kids from that old space movie worked it out, didn't they? In fact, didn't the sister end up with that hunky space pirate? Caramba, tá dando em cima We're de so Minotaura, much mano. Sounds like a plan. Now, get moving, you weirdo. Cara, eu tenho certeza que essa irmã, ela não é boa pinta. I don't need to worry about it right now. Die, asshole! E vamos. Ela surgiu do nada, ela tá boazinha demais. Será? Tem alguma coisa aqui. Mais bala. Olha. São 5 balas se eu acertar na cabeça, né? Acho que não mais se eu acertar na cabeça. Vamos lá, mais bala aqui. Corre! Cara, tá cheio de monstro agora, viu? Porra, não tô conseguindo ver. Travei. Mais bala e mais bala.
É. Não, tem que andar demais, meu Deus. Tá, cheguei numa ponte. Vamos lá, meu chapa. Misty Swamps. Pera aí, tem nada pra cá? Eu quero uma trilha ali. Ai, caralho, que susto. Vamos na Misty Swamps aqui primeiro. Esperar ele terminar, porque eu não consigo Not yet. voltar. I came across this ruined Tirar stone building. quando ele tá em By the ligação. swamp? That's the old Nobi house. Kind of a historical marker in the forest. The guy who built it was actually one of the founding members of the cult Grandma was a part of. No shit. For secret society, they sure were upfront about being a cult. Not really. They did a great job of keeping most of the members in the dark. They operated like a fraternal order. You know, like a social club. All the really dark shit happened at night behind closed doors. And only a select few were in on it. Called themselves the Inner Circle. Not much for cool club names, huh? No kidding. Anyways, this guy Nobi was notorious in the area. After he built his house, a lot of kids went missing in the surrounding woods. And the locals suspected him, but couldn't ever pin anything on him. Didn't help that he was essentially a hermit. He would only ever talk to other members of the Inner Circle. And even there he was a fringe element. His biggest claim to fame was the symbol that the cult adopted. You've probably seen them hanging from trees along the way. These weird Sim, stick things? escoqueiro no Yeah, tiro. I've seen a few. Yeah, it's some old rune that represents their god or whatever. Though I couldn't find any references to it when I was researching everything. Damn. Era só mandar no chat GPT do Bing que ele detectava. Toma, 3 tiros. 3 tiros na mente. I don't need to worry about it right now. Esse daqui eu não vou pular. Tá tão frio esse bosque que parece não ter fim. Não importa para qual lado eu vá, os sonhos estão ficando cada vez mais próximos a cada hora que passa. Sinto muito, sabe? Você era um bom garoto, não merecia nada disso. Garoto. Então era alguém mais novo que tava com o I grupo? don't need to worry about it right now. I don't need to worry about it right now. Parece até o lugar que eu tava no começo, é o mesmo muro. Agora vamos pra onde o diabo tava apontando. Ai. What the? Susto. What is that? Ih, rapaz, o que tu tá vendo? Pô, mano. Pô, cara, que susto. Mano, eu queria saber o que ele tá vendo aqui, eu não tô enxergando. Só porra. Meu Deus, chegou muito perto. Pô, pior que esse carinha deixa meio tenso, viu?
acontecendo coisas que eu, ser humano normal, não consigo. Ó. Preparado, né, cara? Nosso barulho já miro já. Primeira vez que eu vejo o que tá acontecendo na tela. Ah, o garotinho aparece pra mim fazendo umas coisas meio aleatórias, né? Pra ouvir todos os barulhos possíveis e continua perguntando. Continua perguntando o que é isso. Ó. Salvem a criança. Tá porra! Tá porra, lobo mau. Vem não, não veio, velho. Como é que um ser humano nunca compra isso? Ah! Meu Deus, velho. Caralho, tá estourando tudo. Ai. Sem bala? Eu não consigo mirar. Tô sem bala. Eu pego bala e um cara desse atrás de mim. Não tô conseguindo mirar. Bugou meu jogo. Cara, dei a super bugada aqui, eu não tô conseguindo mirar. Me acerta uma vez aí, parceiro.
Cara, que diabo é isso? This is insane. É Where loucura the hell mesmo. did this thing come from? Cemitério. Uau. Walkiga. Não sei o que é isso. Daniel sobrevive por pouco aos horrores da floresta e emerge no cemitério da floresta de Walkiga. Ah, é o nome da floresta. Tá. Preocupado com a segurança de Marta, ele pega seu celular e liga pra ela. Beleza, pessoal. Eu vou parar por aqui e voltar com o episódio 3 pra vocês, tá? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar o vídeo e deixar o like. Valeu.